Yeah, happy morning, guys. Today we shall see some important questions in Neet JE. Indian F block elements. Selenite produces a black satin on the skin due to what? செல்வர் நைட்ரேட் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அது மேலே ஒரு பிளாக் சாட்டின் மாதிரி ஒரு கலர் ஃபார்ம் ஆகிடுது. வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தட்? அது ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்குது. இட் இஸ் கொரசிவ் ஆக்ஷன், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன் டு மெட்டாலிக் சில்வர். அது மெட்டாலிக் சில்வர் ரெடியூஸ் ஆகிறதுனால அது மேலே ஒரு பிளாக் சாட்டின் கலர் ஃபார்ம் ஆகுது. தட்ஸ் அ ரீசன். ஸோ according to IUPAC nomenclature, sodium nitroprusside dihydrate is named as sodium nitroprusside dihydrate. It is sodium pentacyanonitrosyl ferrate. Sodium nitroprusside. IUPAC nomenclature படி அதோட பேர் என்னன்னா sodium pentacyanonitrosyl ferrate 3. Gunmetal is an alloy of copper, zinc and tin. Gunmetal, copper, zinc and tin. Copper, zinc and tin. Next, which one of the following elements shows maximum number of different oxidation states in its compound? So நமக்கு வந்து manganese தான் தெரியும். So manganese இருந்தா நம்ம manganese ஈஸியாக எழுதிடுவோம். பட் இங்கே manganese கொடுக்கவே இல்லை. So the compound is AM. When potassium ferrocyanide crystals are heated with concentrated sulfuric acid, the gas evolved is potassium ferrocyanide plus concentrated sulfuric acid. Sulfur dioxide, ammonia, carbon monoxide, carbon dioxide. Carbon monoxide. Potassium ferrocyanide with concentrated sulfuric acid. Yeah, here is the equation. So when potassium ferrocyanide is heated with concentrated sulfuric acid, produces potassium sulfate, iron 2 sulfate and ammonium sulfate. Let us go for the equation. Yeah, here. So K4FeCN6 plus H2SO4 plus water gives K2SO4, that is potassium sulfate plus FeSO4, that is SO4 2 minus, so Fe2 plus, so iron 2 sulfate plus ammonium sulfate plus carbon monoxide. So this is the equation you should have in mind. So potassium ferrocyanide. So what is the name for this in coordination complex? We'll call it as potassium hexacyanoferrate, right? That is called a potassium ferrocyanide. So when it is treated, it gives potassium sulfate, ferrous sulfate, and ammonium sulfate, right? Okay, going back to the question again. Yes. Then zinc and mercury do not show variable valency D block elements. You know this, right? Because their additions are completely complete. அதில் DD transitionக்கு வழியே இல்லை. ஸோ அதனால அது என்ன பண்ண முடியாது. We cannot consider as a D block elements. Which of the following metal is used as thermometric liquid? Thermometric liquidனா உங்களுக்கு தெரியும். தெர்மோமீட்டரில் லிக்விட் லிக்விடாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெட்டல். ஒரே ஒரு மெட்டல் தான் லிக்விடாக இருக்குது. அது என்னன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். மெர்க்குரி. Which of the following test does AgCl not answer? என்ன டெஸ்ட்? குரோமல் குளோரைடு. ஸோ AgCl எதுக்கு ஆன்சர் பண்ணாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. குரோமல் குளோரைட் டெஸ்ட், பேஸ் ரீஜன் டெஸ்ட், ஆல்கலைன் டெஸ்ட், அசிடிக் டெஸ்ட். ஸோ குரோமல் குளோரைட் டெஸ்ட் இஸ் test for chlorine, and base reagent test, it's a test for oxidation. இது வந்து which are the following test AgCl does not answer. So இது வந்து chlorine-கான test, chromal chloride. Just a second, let us clarify the thing.
Heavy metal chlorides such as Hg, AgCl do not respond to chromal chlorides because heavy metal chlorides are partially dissociated, right? So adanala it does not give the chromal chloride test. Yes, let us have this idea too. So chromal chloride test is for conformation of chloride ions. Look here. Chromal chloride test is for the conformation of chloride ions. ஸோ ஏஜிசியில் குளோரைடு அயன் இருக்கு. ஸோ அப்போ அது குரோமல் குளோரைட் டெஸ்ட் கொடுக்கணும். பட் குளோமல் குளோரைட் டெஸ்ட் அது ஆன்சர் பண்ணாது. பிகாஸ் ஆஃப் த ரீசன் இட் இஸ் ஏ ஹெவி மெட்டல். ஹெவி மெட்டல் குளோரைட்ஸ் ஆர் பார்ஷியலி டிசோசியேட். ஸோ இது வந்து அயானிக் குளோரைட் ஈஸியாக கொடுக்கும். ஹெவி மெட்டல் குளோரைட் ஈஸியாக கொடுக்காது. தட்ஸ் த ரீசன், ரைட்? Coming back to the question again. Yes, which compounds form double salt sulfates, double salt with sulfates of alkali metals? Ferric oxide, silver nitrate, ferric chloride, ferrous sulfate. It forms double salt with sulfates of alkali metals. நமக்கு தெரிஞ்ச double salt பேர் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வந்துடும். Ferrous ammonium sulfate தானே, right? Ferrous ammonium sulfate is which of the compound forms double salt with sulfates of alkali metals? So that is ferrous sulfate. Ferrous வந்து easier double salt form ஆகும் alkali metals ஓட. Which compound is used in ultraviolet calibration? Ultraviolet calibration எந்த compound use பண்றோம்னா that is potassium dichromate. Potassium dichromate. What was the first element of the fourth transition series in the periodic table? Fourth transition series. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. Fourth transition series. ஸோ லாஸ்ட் டிரான்சிஷன் சீரீஸ்னு பார்த்தாலே ஆக்டினாய்ட்ஸ். ஆக்டினாய்ட்ஸில் அதுக்கு ஆக்டினாய்ட்ஸ்னு பேர் வரதுக்கு காரணமே ஆக்டினியம் தான். ஸோ அதனால ஆக்டினியம் தான். What is the nature of transition elements? Metallica, non-metallica, metalloida varies from element to element because they are all metals. General electronic configuration of D block elements. DF கிடையாது, D block elements. You can answer that easily. That is N-1 D, 1 to 10, N-0 to 10. Which of the metal does not form a colored salt? Thorium, zinc, bronze, cobalt. இதில் எது கலர்டு சால்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் we can understand that இதில் ஆட் ஒன், ரவுண்ட் த ஆட் ஒன்ற மாதிரி லோயர் கிளாஸ் கொஷின் அதில் கொடுத்தாலே நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் எழுதிடலாம். ஸோ இங்கே பார்க்கும்பொழுது இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டிரான்சிஷனுக்கு பாசிபிள் இருக்குது. இதில் எஃப்எஃப் டிரான்சிஷன் பாசிபிள் இருக்குது, இதில் டிடி டிரான்சிஷன் பாசிபிள் இருக்குது, இல்லை டிடி டிரான்சிஷன் பாசிபிள் இருக்குது. பட் இதில் ஜிங்க் வந்து we know that we cannot consider as a D block element because orbitals are completely filled. ஸோ அதனால் this cannot form a colored salt. Which is used as a nuclear fuel. Nuclear fuelனாலே நம்ம we know that யுரேனியம்ன்றதுல எந்த விதமான டவுட்டுமே கிடையாது. பிகாஸ் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும். யுரேனியம் வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ண முடியாது. யுரேனியம் வந்து 238 தான் கிடைக்கும். இந்த யுரேனியம் என்ரிச் பண்ணி 235 மாற்றி அதை தான் வந்து நம்ம நியூக்ளியர் ஃபியூலை யூஸ் பண்ண முடியும். Then which of the following has the highest density? Osmium, zinc, chromium, cadmium. Osmium the heaviest weighing metal in the world, the elements. அதே மாதிரி highest density அதுக்கு தான் இருக்க முடியும். Then which of the following element has highest melting point? Cobalt, nickel, zinc and chromium. So chromium has the highest melting point. Chromium has the highest melting point. What is a end product formed when K1O4 reacts with HCl? K1O4 reacts with HCl. K1O4 plus HCl போகும்போது dense white fumes, greenish yellow fumes, dark green gas or brown fumes. Let us go for the equation simply. KMNO4 when reacts with HCl. Yeah, here. So KMNO4 when reacts with HCl, it gives potassium chloride, manganese chloride, chlorine and water. Right? Potassium chloride, manganese chloride, chlorine and water. Now we can get into the question back. So இதில் என்ன வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் எவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் குளோரின், ரைட்?
பாக்கி எல்லாமே காம்பவுண்டா இருக்கு. பொட்டாசியம் குளோரைட் சால்ட், மேங்கனீஸ் குளோரைட் சால்ட், வாட்டர் வந்து லிக்விட் மீடியம். ஸோ குளோரின் மட்டும் இதில் கேஸாக எவால்வ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் a reason for that. That is greenish yellow gas. Let us confirm that one too. Yeah, now you can see here the color of chlorine gas. So it is greenish yellow gas. Got it? So we can get the answer properly. That is, the KMNO4 ஹெச்சிஎல் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு பொட்டாசியம் குளோரைட் கிடைக்குது. And then along with that manganese sulfate கிடைக்குது. Along with that chlorine and water கிடைக்குது. So chlorine liberate ஆகிறதுனால it is greenish yellow gas. Right? The color of chlorine gas is greenish yellow. Then which of the following is a Bayes reagent? Bayes reagents alkaline K1O4. You should not forget this. Right? அடிக்கடி இந்த கொஷின் கேட்க மாட்டாங்க பட் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல பேஸ் ரீஜன் கொடுக்கும்போது யூ ஹவ் டு ரைட் தட் alkaline cold K1O4 னு சொல்லுவோம். That is a Bayes reagent. Why when D block elements are considered as D block elements? இது நல்லா இருக்கே. When D block elements are considered as a D block elements. எப்போ டி பிளாக் எலிமெண்ட் டி பிளாக் எலிமெண்ட் சொல்றோம். ஸோ இந்த கேள்வி வந்து இட் இஸ் a different ஃபார்ம் ஆஃப் why the last காலம் ஆஃப் டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டி பிளாக் எலிமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணப்படலை அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்கான ஆன்சர் நம்ம சொல்லியிருப்போம். தட் இஸ் வை ஜிங்க் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் as a டி பிளாக் எலிமெண்ட் நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா. அதுக்கான அதே கொஸ்டின் தான். இட் இஸ் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம், ரைட்? ஸோ எப்போ வந்து நம்ம டி பிளாக் எலிமெண்ட் டி பிளாக்னு சொல்லுவோம்னா அதில் டிடி டிரான்சிஷனுக்கு பாசிபிள் இருந்தால் மட்டும் தான் சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன இருக்கணும், அந்த டி ஆர்பிட்டல்ல ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ் இருக்கணும். வாட் இஸ் தட், ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் இருக்கும் டிடி டிரான்சிஷன் நடக்கிறதுக்கு. ஹாஃப் ஃபில்டா இருந்தால் இட் வில் பி கம்ஃபர்டபுள். தட் இஸ் அ ரீசன், ரைட்? தென் தட்ஸ் ஆல் த கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஹியர். Then let us check out with another set of questions. Short.